Előző héten még a Palm Springs-i repülőmúzeumban nézelődtünk, majd a csapat ketté vált, hogy Phoenixben 2 helyen forgasson. 2 igencsak érdekes helyen. Na, megálltunk. Meg miután annyira rögtem, hogy már leestünk az útról, de kimozogtuk. Hideg van, most hideg van. Összegyűlt a 2 plenáris ülés, és taktikai, logikai döntést kellett hozni. És a lepratelep képviselőt látjátok itt a kamerák előtt. Mert ugye az van, hogy térképen képzeljük el, hogy itt vagyunk most mi. Itt van Phoenix, ahol van a Martin Autómúzeum, ahol holnap forgatunk. És itt van a Dwarf Cars, ami egy nagyon érdekes hely szintén. Az egyik brigádnak ide kéne menni, másiknak ide. Most vagyunk itt. Ugye, ha most elmegyünk ide mind a ketten, akkor ennek a busznak holnap 1,5 órát kéne visszafelé jönnie Phoenix belvárosába, reggel indulóba. Phoenix elég nagy, és városon belül simán tudsz menni 50 kilométert, tehát igen. Vagy a 2 helyszín, bár ugyanabban a városban van, egymástól 1,5 óra. Hát 1,5 óra. Úgyhogy a mi buszunkból Frank ideiglenesen diszidál a másikba, az a busz megy a ti forgatási helyszínetekre, ez a busz meg a Martin Carsnak a parkolójába, meg éjszakázik, és akkor mind a ketten reggel ott kezdünk, ahol forgatunk. Majd, ha végeztünk, akkor elindulunk Roswell felé, pufók, fóliasisak, ami 9 óra út. Peti ott már kibontakozhatsz, te is a D-soksidvel, ha szeretnél. Így ennyit kell csinálni, mint Báma. 218 mérföldvel a Fordulóban. Oda valószínűleg este érünk, addigra, ha a Bencének sikerül ott kempinget lőni, jó, hanem akkor csövezünk, valahova bekérezkedünk, ott nagyon sok kemping van. Vannak jó fejemberek. És Roswellbe leszünk, másnap ott megreggelizünk, szétnézünk az UFO-k városában, majd onnan, és ezt még pontosan nem tudjuk, hogy mennyi idő. 9. Én tudom, Bence 9 órát mond, onnan Roswellből megyünk megint le délre. A kedvenc városomba megyünk, Corpus Christi. Imádom ezt a nevet. Krisztus testébe megnézzük, ugye a nevéhez egyáltalán nem méltó, hatalmas nagy USS Lexington repülőgép hordozót. A béke hívét. Úgyhogy oda kell már lejutnunk, úgyhogy 21-én 12:30-kor, azaz 2 nap múlva várnak minket ott. Így van. Előtte meg még bele kell férni ennek a 2 forgatásnak, plusz azért Roswellben nézzünk szét. Akarok ilyen kis UFO-lufikat felakasztani a buszra, hogy jöjjenek velünk. Hát én is akarok. Na menjünk. Találkozunk holnap este. Valamikor. Roswellben. Jó. Hát nekem egy kérdésem van. Safe travel. Igen. Hogy ide, hogy hívják Krisztus testét? Corpus Christi. Ne. És Krisztus íróját? Nem tudom. Agatha Christie. Berugott meg pedig. Vigyázz, szia Peti! Most keltünk föl reggel. Hát éjszaka, amikor megérkeztünk ide, akkor nem láttuk, hogy ennyire jól néz ki ez a hely. Ott vannak kaktuszok. Elég jól néz ki itt a reggel. Van nagyon sok ilyen luk, amiben nem tudjuk, mik laknak, de valójában nem is akarjuk tudni. Egy ilyen helyszínt sikerült találni. Ugye itt nincs áram, meg semmi. Van egy toj-toj. Leülős rész, sok skorpió, csörgőkígyó, és a buszunk így
aludtunk. És fölkeltünk, és 2 óra múlva irány. Vagy másfél óra múlva irány forgatni. Úgyhogy, hát így, itt vagyok én is a csúnya reggeli fejemmel. Ahogy látjátok, itt azért ezen a helyen van pár lakóautó rajtunk kívül, ott is egy kicsi kemper parkol, illetve ott a távolban is van egy. Hát ez inkább ilyen időszakban szerintem ez inkább az, amikor csak egy éjszakára megállsz, hogy ne az útszélén aludjál, de el tudom képzelni, hogy tavasztól őszig, amikor itt azért 20 fok fölött van, és mondjuk éjszaka sem egy ilyen 10 pár fok alá. És tombolnak az ugró skorpiók, meg a milyen létramászó skorpiók. Szóval, hogy azért ez itt elég hangulatos tud lenni. Ugye itt van egy grillező, tehát hogy itt ez a rész azért ez a plac, amit mi béreltünk, ez $20. Jaj, szia, jó reggelt! Ez $20, és nagyjából 4 RV simán elfér itt. Most ide jöttök egy éjszakára $20 20-an. Nem menj a bokrok közelé, És egyet kértünk, oda nem menj. de tényleg ne bokol, figyelj, abba csörgőkígyó lehet. És a pisi az nagyon ingernyő csörgő. Mert olyan frekvencián csobog, Igen, egyébként a G ért hozzá. hogy az támadásra ingerni, szóval... Násztánc hangja van. Próbálunk minél gyorsabban végezni a forgatással. Már nyilván megcsinálni jól, nem összecsapni, de aztán utána még egy 9 órás út vár ránk Roswellbe, ahogy Csík mondaná. Ugye? Roswell azt mondta. Roswell, igen. Ahol ufókat fogunk kergetni. Hát, ja. De ma a sivatagba keltünk, ez jó munka. Jó reggelt kívánok! 7 óra 30-kor zenés fogmosás, mit K.O. Laci. Én jelen vagyok. Mindenkit üdvözlök. Szólt időben. Aha. Tobi, nem. Te is jelen vagy. Jó, csipka között. Jó, jövök bele, 2 a 1, belegyomsz még 2, jó lesz a harmadik, jó, másik köz. Csipka közöttek kezdünk, utána rágugolják, én most is csinálom. Ez az, most folytatás megy, akarja el. Jó, át! Picit berázzuk karunkat, leúkat. Jó. Most köpésre mindenki kezdve el? 3-ra, el van! Miközben gyanútlanul reggeliztünk, az egyik RV parkos szomszéd kopogott nálunk, hogy segítsünk nekik letakarítani a lakóbusz napelemét. Ők már túl idősek, hogy felmásszanak, mondta. Ahogy azt az imént meséltük, ugye segítségünket kérték, és László Igen. a bátor, vagy László a hős. Hát ez így az elmondások szerint. Tehát a leíróban én vagyok a hős, aztán majd meglátjuk a végén, hogy mi lesz. Az a RV busz, amiről Mi lenne, ha kerülnék és nem mennénk át itt? én nem megyek át, hogy A csörgőkígyó csörgött rá. Na nézd meg, jön a erősítés, kemény mag. Az orosz jelent erősítés. Úgyhogy oda megyünk, letakarítjuk. 5 perc alatt, aztán 10 perc alatt mennünk kell. Ha ez lenne az utolsó felvétel, amit láttok, az azt jelenti, hogy elástak minket itt a sivatagban. És az Csikósnak igaza. Igen. Következőképp csík és nem indul a lakóautó, füstölgőket. Persze, hogy nem indul a lakóautó, itt van a sluszkucs a zsebemben. Tehát azért, amikor ő ezt így felvezette, hogy itt hagy minket, akkor arra gondoltam, hogy nem. Amerikában vagyunk, letépi a kormány alsó burkolatot, szikráztatja, beindul és elindul. Ott van a napelem, a busznak a első felében, hát reméljük, hogy László föl tud mászni oda, de nagyon felkészültek a úriemberek meg a hölgy, mert hogy van víz, lesz söprű. Elbírja. Úgy tűnik. Nem a létre, a tető. Nice view. So, you think the charging capacity is not enough? The charging. Yeah, right. Yeah, it's only like doing 6 or 7 amps. So it should be 20. Because it's David, would you go in the
Little dust. On that panel, there's this on and off switch. On the solar panel. Just tiny little dust on it. It's just dust? Yeah. Dust. Okay. So It's you don't okay. need the hose? If you have, not a brush, a sponge, a rag, Okay, just a second. it's better. Összekapcsoljam. I'm very good at cleaning solar panels. Kész még egyet? It's enough. Hope you could help. Anything Okay, else here. we can do for Who's you? the boss? No. No. Nem, ez egy 20-as volt. A 20-as volt? $20. Mit akarsz? A 8 rongy. Fölmásztam, beszélgettem, mosolyogtam, egy-két humorbombont elmorzsoltam. Szép egyébként ennek a tetője, nagyon kevés por volt csak rajta. Valószínűleg a nagy Félek, hogy töltésed, nem az a baj. nem az lesz a baj, hanem más szögbe süt a nap, a hold is milyen fura. Napi Igen. cselekedettünk meg. Nézd, most helyre billent. Igen, éjszaka U betű volt. Tényleg most normális. Most úgy teszek, mint a Akkor ma már 14 lehetünk mm-es rosszak, hogy objektív Ulában legyünk, látszana, de képzeljétek oda. 2, 3, ez Igen, 4 gáz. most újra C betűt formál. Én ezt szívem, mint tényleg akarsz adni egy 20-ast. De aranyos. De aranyos persze. Sziasztok, Csikos Zsolt vagyok, és egy nagyon furcsa autót mutatok be nektek most hozzá egy nagyon érdekes emberrel és egy nagyon érdekes sztorival a Zone műsorán. Látjátok, megjöttünk egy ilyen helyre, amit mondtam, hogy itt lesz a sivatag közepén. Egy ilyen hullámlemezből készült hatalmas, mi ez? Fészer? Ugye? Fészernek néz ki, csak kicsit bazi nagy. Régi benzinkutak, régi benzinkút felirat, nem is tudom, hogy innen lehetett tankolni valahogy, vagy csak dísz, franc tudja, játékok, 100 éves szerszámok, nézd meg, olyan satú van itt, amit már nem látsz sehol. Nagyon klassz a hely, igazi délies hely, homokpadló, stb. És akkor egyszer csak benézel oda, és látsz valami érdekeset. És azért ez egy bazi nagy shed, egy hatalmas fészer, nézd meg. Igaz, hogy fészeranyagokból készül, de hát így lemegy a szemed, indul egy autó, és azt látod, hogy picike. Picike és nagy hangja van. Azért, mert ez egy amerikai autó kicsinyített mása, meg az is egy amerikai autó kicsinyített mása, meg még egy amerikai autó kicsinyített mása, meg még egy, és látod, hogy van még egy terem, meg ott hátul még egy terem a fenében. Mi a fene van itt? Mik ezek az autók? Mert ugye az a neve a múzeumnak, hogy Dwarf Car Museum, amit magyarra úgy fordítasz, hogy törpeautó múzeum. De a törpeautó magyarban más jelent, az a BMW Isetta, meg nézzétek, mindegy. Ott van a Messerschmitt kabinroller, még a Fiat 500-at is törpeautónak hívták régen. De ezek nem új törpeautók, ezek kicsinyített autók, érted?
És az az érdekes, hogy hát ugye Maricopa-ban vagyunk, ami Phoenix-től hát pár kilométerre van, azért így a sivatag közepén érezzük magunkat, és ez az egész múzeum egyetlen egy embernek a tulajdona. Ő készítette az összes autót. Mindjárt elbeszélgetünk vele, és megnézzük, hogyan. Itt állunk ezelőtt a kék autó előtt, és kékben öltözve itt van Ernie Adams. Ő ennek a múzeumnak a tulajdonosa. Ő az, aki az összes autót a saját kezével elkészítette. Tényleg. Hi Ernie. We can see that the car is really small. This first one, which is a Bel Air, it's a 54 Bel Air. It's really small, and the detailing is amazing. I mean, it just looks like the original. Just like the real car. They're approximately 11/16 the size of the real car. 11/16. Yes. That's a strange ratio. Why did you choose that? Well, I wanted to build the car the right size for the wheels, and they're 12-inch tire and wheel. So you started out from the wheels that are 12 inch, Yes. and then you build the car around that. Yes, build the car according to that size. And how do you make the details? You have a grill that has a really difficult shape. We make a jig work for the bumpers and the grill and the headlight bezels and everything to form them over. From what? A piece of iron? Just a piece of iron, crude pieces, yeah, for the bumpers and everything. And you hammer everything, or do you stamp? No, hammer. You hammer everything, because you can't see the hammer marks anywhere. I mean, they're so smooth. And what about things like the windshield? I mean, how do you get a windshield? It's a curved windshield on this car. The windshield is cut out of another car windshield. Oh. The center, something that fits pretty close, and then we build the car to fit the windshield. And the other details, when we get in the car, you know, everything is smaller. You have the handle, for example. Does this look like the handles original? are all homemade from scratch. From scratch. Mirrors? And the mirrors Small are mirrors. homemade, except the mirror itself. The bracket is homemade. And what about the inside of the car? I mean, The inside is just like the real car, but it's all homemade, smaller than the original. I remember the dashboard of the original Chevy Bel Air. I drove a car like this. Yeah. It is just like the original, only much smaller. The steering wheel and everything is just like the real car. And how big are these? How They're long are these? 11/16 the size of the real 11/16, car. so you can yes. just 80-inch calculate. wheelbase. Wow. And the body construction, how do you start off? You want to make this car look like the original, right? We make like a 3/16 cold roll jig work, so it looks like a wire waste basket that we form the sheet metal to. It's like the birdcage Maserati. It's very similar to that. And then you bend all the steel work on that jig. Bent to fit that birdcage jig work. The bumpers, we make a pipe frame to fold the bumpers over. It's metal. Yeah, Everything is and metal. the tail lights, that's a 49 Ford park light for the backup light, and a half of 49 Ford tail light for the tail light. And then you have And then we make that out of metal. piece of trim around it. Do you use any drawings or pictures? How do you start off with the? We take a picture of the real car, and Oh yes. this picture is 10 inches center to center of the wheelbase, and an eighth of an inch on that picture is 1 inch on the car. Wow. That picture is this particular car right here. I see all the measurements. Yeah. These are your marks, right? Yeah. You wrote these. Yeah, I go by and write a lot of measurements down on the picture so I don't have to go back and remeasure it every time. Do I get it right that every single part of that car is reduced to 11/16? The handles, the detail, the door handles, lights. all the chrome strips, everything is right to size. Tail light, bezels, bumpers, everything. How much The steering wheel. How much time do you dash. spend making a car like this? It takes 3,000 hours actually building the car, but that's over a period, in this case, was 3 years. Wow.
And do you make your own frame? Because you Yeah. you make your own body on the jig, Yeah. but do you make your own frame, Yeah, the frame, suspension, everything whatever? is homemade. We take a Toyota donor car for the motor, transmission, rear end. I take 13 inches in width out of the rear end, and I cut the McPherson strut off of the front spindles on the Toyota and use just the spindles on my homemade axle, so it's just like the original car. So you have the Toyota suspension, and you put your own. I cut the springs down and recoil them for the rear springs off the because Toyota. you get to lower the car. How did you get the idea of making cars like this? I mean, it is. You know, there are 250 million people in the United States, and then there's one museum like this. It goes way back. I was 15 years old when I saw an old refrigerator sitting in the weeds, and it had the top towards me. It didn't have a door on it, and it had a tire swing laying by it. So what I saw was a miniature touring car. Oh, you saw And so a I built the first- refrigerator Yeah. and some wheels, and Yeah. that And the came top together. of that refrigerator was the same shape as the back of an old car to me. And it is. Yeah. In fact, it is, because they had Yeah. these rounded refrigerators. Rounded at that corners time. and a slight oval in the back, you know. So you bought the refrigerator and made the car. Yeah, well, I didn't have to buy them. I see them sitting on the back porch, and I'd stop and talk to them. People say, "Yeah, I'd like to get rid of that thing," you know. So I built the first car out of 9 refrigerators to make the fenders and everything. Wow. Only the first car, though. At 15. At the age of 15. No, that stayed in my mind till I was 25. 10 years I thought about years. building that car. Then I finally built it when I was 25. Did that already work? Did it have an engine, or was it just a car-shaped thing? No, it had a motor in it. It's still back here in the back. It's got a 2-cylinder Onan in there with a 3-speed transmission, and I used a Jimmy Astro steering shaft for U-joints for the drive shaft. What kind of engine did you use? Onan. It's out of a 3-wheeled mail cart. Oh, wow. Like they used to deliver mail in the city, you know. Power? Yeah, What power did it have? 13 horsepower. 13 horsepower. That's. Yeah, I don't run 35 miles an hour. What was the year? Where can we put this whole thing? The first car I built in 1965 was built out of refrigerators. Originally, it was just a refrigerator laying down, and I used the natural bend of the refrigerator here, the top, Oh, this right is the and left fridge. side of the top. This is the fridge here. And this is the part that went against the wall. I cut the middle out and brought it together. And I cut these with a hammer and chisel. All I had was a Hammer and chisel. So you, I had just bought an old Sears Buzzbox welder. So I cut the refrigerator here and folded it down a 1/4 inch and fused it with an arc welder. And the same here to get the slope on it. yeah, because you need the special slope. Yeah. That's how all these in front of the so firewall. it's a in old cars. little bit crude, but it all worked out in the long run. What did it want to be exactly? A Ford A model? No, you have these It looks more like an old Chevy Chevy. because of the square on the radiator, you know. And this is the car with the 13 horsepower engine. Yes, has 13 horsepower. And It's just a 2-cylinder, but it's got a 3-speed transmission. can I just look inside there? Oh, you can't really see the engine. It's a horizontally opposed engine. So one cylinder here, the other one Yeah, the other direction. they're opposed. Wow. Boxer motorja van. Gee. So you made this car, and you leaned back and you said, "Hey, I want another one."
How did this start rolling? Well, from this car, I created the dwarf race cars. Oh, yes. And I did that for 10 years. And I made a homemade bead roller to put the print in the race cars. Then I decided I could print this 39 Chevy, a double hump down that body, and make a street legal car. The problem is the race cars aren't here. Those had different engines. They weren't. No, they were all motorcycles. There's one engines. sitting back here. We'll see that later. Let's Yeah. finish off this room because I'm staggered how cool these cars are. I mean, there's this one. I mean, That one's made out of everything from soup to nuts. The firewall was made, and the gas tank was made out of an old house refrigeration casing. The radiator shell was built out of a Volkswagen door skin, and the fenders was made from sides of an old refrigerator, and the floorboard, the running board was made out of a 4-foot fluorescent light. when was this made? And it, oh God, I don't. Is it old? Because the rust seems very honest It on would it. be somewhere around 99 or 98, somewhere in there. So this is already almost 30 Yeah. years old. And that old wood cook stove in the back, or the wood burning stove, that's all functional. In the car. Yeah, yeah. It's got proper heating. Huh? It's got proper Yeah, heating. yeah. There's no problem with that. And does it drive? It has an engine. Yes, It's it an runs. alternator. Yeah, this is a good car for parades. It looks so incredibly cool. How do you make a grill like this? Please tell me. I mean, how do you start off with this part? I make a jig to make them with, you know, And the bars one by one? one by one. It's aluminum, right? No, It's steel? that's metal. So you 18 always gauge. use steel if possible. Yeah, yeah, I use steel all the time. You have the Dagmars. Yeah, every bend on that is just like the original car. How do you shape something like this? It's very complicated. Three-dimensional. I've just made a jig to make them with. If you watch that movie, it'll show the jig I made to make everything with. I just can't fathom the work you put into these cars. And the inside, I mean, they just look so correct. So, Yeah, it's just like the so real car in there. Look at the instruments, the searchlight. I made the knobs so they're just like the original, and the original emergency brake handle looks like the original. You made the knobs. Yeah, Can't put it and the together. steering wheel. It's even got the Mercury emblem on the horn button. In a reduced size. Huh? You made that. It's a reduced size. right? No, I found that on a refrigerator. A Mercury. Yeah. You're also very big in refrigerators. I'm starting to feel that, but it's so beautiful. I just like the way I just try to close the door and the way the door closes. Let Just, it right here. and that closes the same way. That closes the same way. All of them close properly. These are proper cars. They have frames, right? They are put on frames, and then Yeah. you beat the panels on See, the jig. open the door here, and the frame is right underneath the door. That's the frame rail right there. Yes, that one. Yeah. And then you put your feet below that because Yeah. you have the floorboard way below the whole Yeah, thing. because see, the seat's so low down because the top is low, so the frame is 4 inches tall, and I put the floorboard down so your feet's below your butt when you're sitting in the seat.
And these have proper stuff in them. I mean, these doors are heavy. Yeah, it's got the Very real. roll-up windows and everything, just like a real car. You just said one of the we were standing by one of the other cars, and you just said that it's got air conditioning in it and Yeah. electric windows and things like that. I mean, Yeah, that red Mercury does have air conditioning. It's incredible. Electric quarter windows. and you have all these pictures of the whole museum is put together so well. I mean, if you come here, you can spend days here if you just. Well, I just build the cars. The kids arrange things like they want to. Oh, but it looks good. This is the very first dwarf race car ever built. It's got a hopped up 350 Honda motorcycle engine in it, and it was chain drive. Then we evolved into this. This is what the race cars were later. This is where I really stopped and stared for very long. That's got a CBX. Six-cylinder Honda motor in it. It's 1,000 or 1,100? 1250 something, 1248 I think they were. Oh, so it's bored out. The rear end is Toyota. We moved the pig over to one side, run the drive shaft right up, and bolt to the sprocket on the motorcycle engine. So it's asymmetrical. Yeah. You have the diff on this side. Yeah. And it balances out the weight of the driver, right? Because he's sitting a bit to It probably the left. does. I never, that wasn't considered when we did it that way. But this must be really quick. It drives, right? Yeah. It has to be really quick. That's something like a 130 horsepower motor. Yeah, I don't know what the horsepower is. But it never got on the track. It was built off my race car jig work, you know, with all the bead roll and everything. First, you just made one with a motorcycle engine, right? And then you had a friend. Yeah. And you started. My neighbor said, if you build one, I'll build one. So we built him a second one right away. I don't know, there's pictures on the wall over there. See all the dwarf race cars there? Yeah. I remember the idea came from somewhere that you went to this motorcycle race, the sidecar race. Yeah, I went to a side hack race, and they weren't fast enough in the corners because of the side hack. So I said, let's put four wheels on there and slide them corners, you know. And these are. So that's where the idea come from. Like transitions between cars and motorcycles, because they got motorcycle drive lines, and then they have car bodies. Yeah. And the series started in 1982. Am I right? 79. 79. Yeah, this 79. 79. And then it just grew, right? And it's yeah, still running. Everybody wanted them. I only had 15 feet in my backyard in the trailer park, and I started building these things, and there was so many people wanting them, and another guy started helping me, and then another guy started helping me, and we were still behind with three of us, and they said, man, we got to get out of the backyard and open up a shop. So we opened up a shop. I had at that time jig work for 19 different body styles, and so we opened up a shop in Tempe, and I did that for 10 years before I built the first street legal car. So this turned into a race series, right? And something else grew out of it, because it's still being run today. The legend cars. The legend cars. Yeah, Humpy Wheeler, the president of Charlotte Motor Speedway, was running these dwarf cars on that track. But being they were
a takeoff of the old body styles. 28 to 48 was what they were supposed to be. And he dubbed them as legend cars. Then him and a guy named Elliot Forbes Robinson decided to have somebody build a fiberglass body to put over top of these, because they said something about they didn't want to run open wheel cars. So they put a fiberglass body right over top of these and kept calling them legend cars. And they're still running that? Yeah, they still run legend cars today. Az autók mellett még rengeteg érdekes dolgot összegyűjtöttek, rengeteget ki lehetne ezek közül választani, de ezt nézzétek. Ez itt minden szalagos magnónak az őse arra a föltekert drótra rögzít. Ott van egy tárcsa, ott van a másik, és ugyanúgy, mint a szalagos magnó, egy fejet neki nyomva ennek a drótnak hangot rögzít. Borzasztó minőségben, de megcsinálta. Ezután alakították ki a németek a szalagos rendszert, arra váltottak át, de ez a 30-as, 40-es években ez volt az elektronikus rögzítés, a magnózásnak az alapja. Beszarás. De van még valami. Én vagyok itt a csapatban a nagy Campbell's leves rajongó. Ide nézzetek! Ennek a múzeumnak a kialakítója régebben a Campbell's gyárnál dolgozott, és ezt már nagyon sokan meg akarták venni gyűjtők, állandóan ezért jönnek, mert még az interneten sem felelhető, hogy honnan van meg mi volt. Valószínűleg ez valami a Campbell's gyárnak egy belső melegítője és leves kiosztója volt, de az az érdekessége, hogyha végignézitek, ezeket a leveseket most is lehet kapni. De itt még van teknős leves. Van még egy nagyon érdekes dolog. De a teknős levest azt azért betiltották? Vagy szóval, hogy Hát a gondolom, teknős az hogy ilyen meg védett azért állat nehéz lett? lenne. Sokkal szépen csirkét megcsinálni, mint teknős, nem kell hozzá hajó. Na például itt van rengeteg érdekes dolgot, megint csak ide kigyűjtöttek. Pont most meséltem, hogy... Ebből annyi mindent haza tudnék vinni, csak úgy. Na de most figyelj, ugye itt vannak ezek a gyaluk. Összegyűjtik mindenhonnan, és jött egy gyűjtő, aki azt mondta, hogy azt tudjátok, hogy ez a gyalu $4000 ér? Mert olyan speciálisan áll benne a kés, vagy nem tudom, vigyázzunk, mert azért sok. $4000 ér. De ha jövünk ide lejjebb, és a hangrögzítésnél tartunk, ez egy diktafon. Ez itt egy diktafon. Ide kell ráhúzni a hengert, itt van ez a karcolótű. Itt van a karcolótű, ez itt egy membrán egység van benne, és ezt a tűt mozgatja, ami belekarcolja a hanghullámokat az ide fölhúzott tekercsbe. Ugye? Most meg a telefonunkon megnyomunk egy gombot, és felveszünk annyit, amennyit csak akarunk. Képzeld el azt, hogy itt vagy a semmiben. Lényegében ez egy sivatag. Ugye 1960-as évek elejéről beszélünk, azért az amerikaiak ne úgy képzeld el, hogy mindenhol iszonyatosan gazdagok voltak, most sem azok. Ernie autót akart, csinált először ugye egy hűtőszekrényből, meg faládákból egy autót, amivel a mamája, ott mesélte, hogy mamája húzta kötélen iskolába, és neki ment az anyja autójának, aztán az anyja bekanyarodott valahol, nem tudta elég gyorsan tekerni a kormányt, fölborult, kirepült. Mondjuk anyukája is egy érdekes fazon lehetett, de hogy ő nagyon-nagyon akart autót. És az ugye az első autóját elkezdte 15 évesen építeni, hűtőszekrényből, akkor még vésővel, meg kalapáccsal vagdalta az elemeket, és később rájött, hogy szerszámok kellenek. De hát a szerszám drága. Ez például egy angol kerék, aki veteránozik, azt szerintem meg fogja ismerni, hogy ez micsoda, ide közé beteszed a sima lemezt, összeereszted, attól függően, hogy ide milyen görgőt teszel, milyen kúposságút, attól függően más rádiuszú, 3-dimenziós rádiuszú, például sárhányót tudsz formázni rajta.
Ez egy nagyon drága dolog, hogyha valaki meg akarja venni, ezért ő legyártotta. Ez az egész, és ez itt egy nagyon-nagyon nehéz, erős vas, ezt az egészet ő hegesztette, ő készítette, ő csinálta meg a profilokat esztergán a különböző rádiuszú elemekhez. Következő szerszám. Amikor a sárvédő szélére például peremet akarsz hajtogatni, ez ugye probléma, mert ez egy íves dolog, ezt nyújtani kell nagyon a lemezt. Na hát akkor ide befogod a lemezt, összeszorítod, onnan adagolod, tekered, és itt kijön, valahol kijön, hát ugye ezeket is mind állítani lehet, kijön a lemez. És ezekből is, ugye mindegyik fajta profilhoz más-más ellendarab kell, ezeket is ő reszelgeti. Megcsinálta a saját szerszámait. Ez az, amin a díszléceket készíti, ezt majd ott meg tudjuk mutatni. Ez az egyik olyan díszléc, amiben három vájú volt. Itt betolod a rozsdamentes acélt, tekered, itt kijön belőle, és utána a széleket, azokat meg megkalapálod. Látod, ez az, és ebből is a fejeket cseréled, akkor más profilú díszléc készül. Borzasztó nehéz díszlécet gyártani. A kerékagyak mind úgy készülnek, ugye Ernie-nek minden autója a Toyota 12 szolos kerékméretre készül. Ugye ebből indult ki, 12 szolos felni, 12 szolos felnihez alakította mindegyik autónak az arányait. Csak hogy a Toyota kerék az nem küllős, ő pedig régi autókat is csinál, amik küllős kerekűek. Tehát kivágja a Toyota kerékből a közepét, megcsinálja küllősre, viszont agyat kell gyártania. És ez az, ahol az agyat egyensúlyozza, központosítja, stb., és ezen állítja be, azt hiszem, igen, ez az, amin a küllőket beállítja, hogy ne üssenek. Egyik küllős kerekű autójának a kerekén sincs súly. Úgy vannak belőve a küllők, mint a bicikli, arra se teszel súlyt, hogy egyenesen futnak a kerekek, és ezen készülnek, és az agyat maga készíti egy darab vasból, reszelgeti. Elképesztő a csávó. Egyszerűen fölfoghatatlan, és csupa ilyen régi berendezést használ. Tehát amikor úgy próbáltuk összerakni, hogy lehet ilyen autókat legyártani, hát nekem vannak haverjaim, akik gyártanak kicsit alkatrészeket, meg lemezeket, meg egyebeket. Egy-egy ilyen sárvédő elkészítése az ilyen borzasztó nagy lélegzetvétel, és utána hetek telnek el, mire sikerül elkészíteni. És akkor itt van, nézd meg, hogy hány autó, 10 nem tudom hány autó, mindegyik precíz, mindegyik úgy néz ki, hogyha nincs körülötte méretaránynak valami hasonló autó, azt hiszed, hogy ez egy eredeti. Ez tényleg lenyűgöző művészet. Szóval aki valaha foglalkozott veteránautókkal, tudja, hogy ilyen nincs, és nincs ilyen mennyiségben, és nem egy embertől. As you can see, with lots of will, passion, talent, you can make your own tools to form steel, form stainless steel, make car bodies, make car frames, make ornaments, everything. And you know, you usually think that if somebody does that, he has some kind of gleaming workshop where there are professional tools, beta and all. And you got professional people doing that, using more than one person. I do it all myself. Here. And I lived in a trailer park when I started these, so that's all the shed I had. It was 9 by 10, I took the doors off, put them on the back to make it 13 feet long, and put doors in the front so I get a little car in there. So this is where all the cars were built. Yeah. Yeah. It's smaller than my garage, much smaller than my garage. And let's see the shed, because the shed is the place. This shed was moved here. This is the actual shed that Ernie started building his cars in, and it was moved here because he bought these premises later. This is an older welder that I used. These are electric. Lincoln. Yeah. Yeah, Lincoln electric welder. And that's even older. That you said it was from. Yeah, that comes from
Well, when they updated the welders in Nebraska Rail Car Company, they updated the welders and they give us the old welders. So you just got it. Yeah. Wow. Free of charge. A lot of metal. You could get money. It works. Metal. It works. Works good. And then you have a drill, a standing drill. Yeah. Not much place here. I mean, don't you freeze here in the winters? I mean, it's not insulated. No. The wind is coming through the walls. Yeah. Is this what you, what is this? It's a heater, That's right? a little electric heater. That's all I used in here. It works good for when you're working, you know, that's enough heat. That's enough. Yeah, I set it right under the bench here when I was working. How cold does it get here in the coldest Oh, parts of the winter? it'll get down to, it'll freeze the pipes. Uh-huh, so below Yeah. 32. Yeah, So it goes, yeah, but that's only for 1 or 2 nights a year. I love these. Not I only love all. these. And these look better by the year every time. I don't know. So this is where it all started. And now I think, Ernie, how many cars have you built altogether? What do we know? Oh, hundreds of the race cars. Hundreds of the race Hundreds of them. cars. And how many Yeah. of the show cars? Only what's in there. Only what's Yeah, in there. I So never about sold 10 any cars. street legal cars at all, no. Um, That's the graveyard out there for all my animals, and I got my gravestone in there also for preparing for my so you death. want to rest here? Huh? You want to rest here? Yeah, I and the wife both, our gravestones out there. Tens of years later, let's. Huh? Tens of years later. No, No. 2 years later for me. 2? 2 years. 2027 is when I'm gonna kick the bucket. Why? How do you I don't know, I just know that. You feel it? Yeah. My father said the same thing. He said, I'll be 81 when I die. And he died when he was 81. And that was when he was in his 40s when he started saying that. Huh. And he Well, I've been exactly saying it for years, but I'll be, before August I'll be 87, after August I'll be 88. Oh. But 2027 is when it's gonna be. My wife wouldn't let me put the date on there, only the birth date. Wise idea. I agree with your wife. Sorry to say. That's my garden there. Nothing grows in it, so I don't have to water it. Yeah, best garden ever. So this is your last car, right? Yeah, that's the last one I'll be able to build. I'm too old to do it anymore. You will be, but it's finished, isn't it? It's finished. It's finished. It's called Diana. Who's Diana? Diana is a pretty little gal back in Nebraska. You knew her? I know Way her back. very well. Is she happy that her name is on a car that you built? Yeah, she was out here and visited a couple of months ago. Mm. She Nice, liked- very nice lady. I knew her husband very well, Oh. and he gave me a lot of things. He used to sell swap meats, and he gave me a lot of things about the time he passed away. Like What- these signs here, Oh yeah. Burlington sign, North Burlington, South Burlington. That was the main drag in Hastings, Nebraska. And when they changed to the later model signs, he got those to sell it to swap meet, got but he them. gave them to me. What about the car? What is it? That's a 41 Chevy, Powered by powered by Toyota. Toyota. It's got a 1770cc Toyota motor in it with a 3-speed automatic and overdrive.
So that's not a Corolla engine from 74 like Yes, the others. It's a Corolla engine It's a from Corolla 80, from 80. 82. So it's a later model It's a later. drivetrain in Yeah. it. Does it have extras like, I can see that the detailing is, again, I mean, Yeah, I have to make Yes. all this chrome strip, so they got the same amount of ribs as the real car does. so the real one has 4 ribs here, right? Yeah, Just like this one. yeah, And the door handle, I mean, it is. yeah. It's just like the. Wow. Wow, you made this yourself, Yeah, right? yeah. It's I steel gotta make again. everything. Yeah, It's all steel. but I when I made this car, I was getting too old to do it right. The doors don't shut as good as they do on the other ones. How much time did it take you to make this last Well, 4.5 years went by, start to finish, on this car. one? Well, Ernie, I'd just like to thank you for showing us around. And All right. Well, I'm wishing you health so that I hope you change your mind and make another car, no, because these are little treasures that. you know, when you get too old, you know you're too old. Yeah. What I feel is that our shoulders are very near rubbing each other. Yeah. This car is about as wide as an MG midget would be, and I can see that you reduce the size of the steering wheel in each one of your cars. Yeah. All of them have small steering wheels, but you make these steering wheels yourself, Yeah. right? Yeah. This is the first one I made, and I used boat resin, but I should have used boat resin gel. If you look at that 49 Mercury steering wheel, turned out perfect, didn't crack or nothing, because I used gel. So on this is it. a prototype. Yeah. And does the horn work with the ring? Oh, wow. So you did that too. Yeah. It runs Yeah. properly. I drove it to Chicago and back, run 80, 85 all day long. Chicago and back, 2,000 miles. Yeah. No problems? No problem at all. Drove to California and back twice. I had my neighbor. Somebody said today is National Popcorn Day. Today? You're popping popcorn? Well, we gotta eat popcorn. We don't have any in the RV. We might drop into a Walmart, buy some. I think we got plenty of popcorn in the shop. New can ain't been opened Really? yet. Yeah. Did you drive the whole distance alone to Chicago and to LA? Yeah, I put my little duffel bag in the back seat and take off. And I ain't really alone, because every time I stop to get gas, got a dozen people to talk to. And traveling along the road, people taking pictures, you know, and you're cruising down the highway. They can't believe their eyes. I don't know. It's so much fun. I was a little younger then, a little easier for me to drive. But in fact, you're sitting in a 42 Ford. It is a 42 Ford. Everything you look at, Yeah, everything's exactly it's like. just like a 42 Ford. It's just smaller, Yeah. and probably it's not much slower either. Oh, he'll probably outrun a 42 Ford. Yeah. You know, the fantastic thing is that it's got road holding. It doesn't want to fall off. You know, when people start out making their own cars, they don't drive well. Yeah. They're usually not like crap. these. Not like these. This is a car. It's absolutely a car. Pass on. Let's overtake them. Hit it. Did it? Hit it.
they get. Közös autózás után Ernie átengedte nekem is a kormányt, erre pedig nem lehetett nemet mondani. Na, végre én is kipróbálhatom. Megkaptam, hogy belülről kell nyitni, mert úgy könnyebb, úgy jobban működik az ár. És végre megkaptam az autót. Mondtam az Ernie-nek, hogy hoppá, ez a duda volt, igen. Megkaptam az Ernie-től, hogy kívül kéne az autót, vagy belülről kéne az autót nyitni. És én mindig elfelejtem, hogy belülről kell nyitni. Én megmondtam neki, hogy viszont az ajtózsanért meg jó lenne megzsírozni, mert ez recseg. Mondja, hogy jobban szereti így, mert így egy kicsit nyitva marad az ajtó. Hú, de finom kuplungja van. Jó, mondjuk nem nagy dolog, mert egy Toyota Corolla hajtáslánca van benne, azért azt tudjátok. És egy Toyota Corolla hajtáslánc az nem egy olyan dolog, ami nagyon kellemetlenül szokott működni, mint tudjuk. Különben 5 gangos a váltó, és olyan finoman működik minden ebben az autóban. Van rendes fék. Alá mentem, és megnéztem, és azt mondták, vagy azt mondta az Ernie, hogy az egész futóművét ő csinálta, és ez így is van. Teljesen házi az első futóműve, egy merev híd van keresztben, egy keresztlaprugóval. Mondja, hogy hát természetes, hogy ilyen a futómű, hiszen az eredeti 42-es Fordban is egy merev híd van elől, azt ő legyártotta anyagból. Teljesen, komplett futóművet gyártott, és ilyenkor gondolnád azt, hogy ez biztos egy rettenetesen rosszul vezethető valami, hiszen egy ember házilag rakta össze valamikből, valamilyen vasakból, nincs kiszámolva, nem mérnök csinálta, és figyelj, az autó tök jól vezethető. Finom a kormánya, van fék, masszív az egész karosszériája, nagyon klassz, lenyűgöz, figyelj, egy művész ember épít egy autót, ami nagyon szép, és nagyon sok ezer mérföldet, kilométert megy vele, és ez lesz a végeredmény, és egy múzeum lesz a végeredmény, amiben van 10 ilyen csoda, és közben pár száz versenyautót is elkészít. Hát figyeljetek, most mindenki engem néz, hogy miért vezethetem ezt a csodálatos autót, azért vezethetem, mert újságíró vagyok. Ez az, amikor az újságíró az élet császára. Ez tényleg az. Ezek az autók, ezek ilyen pár százezer dollárt biztos megérnének. És figyelj, elvihetem ezt az emléket magammal, ültem benne, vezettem és megismertem ezt a csodálatos embert. Ernie Adamset. Ideje volt elköszönnünk, mivel egy majd 1000 kilométeres út állt előttünk Roswellbe, ahol újra találkoztunk a többiekkel. Találtál, Laci? Álltunk be ide a benzinkútra, ránk dudott hátulról a kamionos. Arra voltunk felkészülve, hogy hangosan kiabál velünk, de csak szólt, hogy hadd álljon ide le. Ezt nézzétek meg! New Yorkból jönnek. Ebben élnek. Nézd meg oldalról, G. Bődületesen nagy. Egy egész több szoba van hátul, hálófülke, a feleségével utaznak. Ez egy 600 lóerős dízel kamion, és megkérdeztem, hogy mennyit fogyaszt. 6 az MPG-jük, ami mennyire jön ki? Mit mondtál? 30 körüli fogyasztás, 33. És így járják északról délre az országot. Ez teljesen meg vagyok lepődve, hogy a vasút nincs, nem? Ez a megfejtés, ez a megoldás, ők így szállítanak árut. Döbbenet. Figyelj, végszónak állj már mellé, csak hogy ez akkora, mint egy busz. Kéne? Nagyon akarom!
9,5 óra szinte végig egyenes utazás után megérkeztünk az UFO-k városába. Erről majd egy másik videóban mesélünk, egyelőre találjuk meg pistáékat, ti meg nézzétek meg jövő héten, merre jártak a srácok. Kaptunk egy levelet, amiben van egy pár dolog. UFO-por van benne. $42 site fee, amit ki kell fizetni. Oké, ezt nézzük. Na és akkor itt van egy tér. Nézd meg, rajzoltak is. Kicsi zöld emberke van rajta? Van rajta kicsi zöld emberke. Vagy szürke? Na De nézzük. akkor inkább grének. Itt jövünk be, Nem ismeritek ezt az egyébet? és aha, te ezt nézd, tessék, mutatom neked. Speed limit 50, vagy 5. Mik a kopasz feje ott olyan, mint egy UFO lenne. Itt egyenesen elmegyünk, visszafordulunk, és az 50-es helyre orral beállunk.